입냄새, 코골이, 이갈이 뚝 거는 방법. Stop bad breath, snoring, cracking. 입을 벌리고 자면 배는 피부 보습을 해야 되므로 배를 촉촉히 하기 위해 침을 배로 가져가야 된다. When you sleep with your mouth open, your lungs need to moisturize your skin. So bring your saliva to your lung to the moisturize your lungs. 이렇게 입이 마르면 점막에 점액이 마른 것이고 점액이 마르면 백혈구가 살 곳을 잃어 철수하고 만다. If the mouth is dry, the mucus of the mucous membranes are dry, and when the mucus is dry, white blood cells lose their place and withdraw. 백혈구가 없으니 무주공산이라 잡균 천국이 되어 구내염이 생기고 냄새가 난다. The absence of white blood cells makes it all the germs paradise, causing stomatitis and smelling. 폐는 습기를 계속 요구하게 되고 이를 악물거나 이를 갈아 침을 만들어야 한다. The lung continue to demand moisture and they will bite or grind teeth. 구강호흡은 폐를 냉하게 한다. Oral breathing cool down to the lung. 코호흡은 비부강에서 찬 공기를 데워서 폐로 공급하지만 이 호흡은 데울 방법이 없어 그대로 찬 공기를 폐에 공급해 폐가 냉한 상태가 된다. Nasal breathing warms cold air in the nasal cavity and supplies it to the lung. But breathing in the mouth does not have a way to supply cold air to the lung, which makes the lung cold. 심장에서 산소 공급을 위해 혈액을 폐로 보내면 폐가 냉기로 지배당해 혈액이 식는다. When the heart sends blood to the lung for oxygen, the lungs are dominated by cold and the blood cool down. 식은 것만큼 혈관이 좁아져 심장은 혈액 박출이 힘들어진다. As the blood vessel narrows, as it cools, the heart can hardly circulate blood. 힘들어진 심장은 폐에게 바더하게 되고 폐는 울대를 진동시켜 공기를 데워버려 하지만 The heart makes the lung hard, and the lung try to warm the air by vibrating the throat. 이 울대의 진동음을 우리는 코를 곤다고 한다. 이 호흡을 코호흡으로 바꾸면 자연히 코골이, 이갈이, 입냄새가 사라진다. The sound of a vibration in the throat is said to be snoring. If you change your breathing to the nasal breathing, snoring, bruising, and bad breath will naturally disappear. 병영 생활이나 여행 등 공동 생활에 그동안의 불편을 입에 테이프를 붙이고 호흡을 하면 잠도 잘 자고 남의 잠자리에 피해를 주지 않게 된다. If you put a tape on your mouth and take a nasal breath, you will sleep well and not harm others' sleep. 윗입술은 양의 기운이 지배하고 아랫입술은 음의 기운이 지배한다. The upper lip is dominated by the positive energy, and the lower lip is dominated by the negative energy. 나이가 들면 그 균형이 깨져 잠이 들면 아래턱이 힘을 받쳐주지 못하고 벌어져 입을 열고 입 호흡을 하게 된다. As you age, your balance is broken and your lower jaw cannot support your strength. So open your mouth and breathe. 구강호흡이 오래되면 종래는 항문이 열려 변이 새는 걸 모르게 되어 기저귀를 차고 살아야 한다.
양의 기운은 인공의 기운으로 전자파, 화공약품, 농약, 식품, 첨가물 등이 이에 해당한다. When oral breathing is long, conventionally the anus is open and the stool do not know leaking. You have to live with the diapers. 양의 기운은 인공의 기운으로 전자파, 화공약품, 농약, 식품, 첨가물 등이며 The energy of the yang is a man-made energy that is electromagnetic, chemicals, pesticides, food addictive, etc. 우리는 주로 음의 기운으로 살아가며 천연물로는 면, 가죽, 그다음에 식물, 나무죠 등으로 우리가 옷을 입을 때는 속옷을 반드시 면으로 입게 됩니다. We usually live in negative energy, and when we dress with natural leather or cotton, plants, our underwear is always cotton. 스마트폰이나 컴퓨터 등의 전자파는 양의 기운으로 과도하게 취하면 음의 기운을 소진시킨다. 음이 양의 밸런스가 깨져 입이 벌어지게 된다. Electromagnetic waves such as smartphones and computers are positive. Excessive positive energy exhausts negative energy. Yin and yang balance is broken and the mouth is open. 그래서 왕뜸은 음의 기운을 취할 수 있는 가장 좋은 방법이다. So, King Moksa is the best way to get the energy of yin. 4초 조절법에 의해 꾸준히 시술하면 오장육부의 균형이 이루어지고 몸의 기운이 충만해져 입을 다물고 코호흡을 하게 된다. If the procedure is continuously performed by 4-second control method, the balance of the internal organ is achieved and the yin energy is created to shut your mouth and take a nasal breath. 그러나 당장은 물리력을 동원하지 않을 수 없다. But for now, let's try it physically. 종이 테이프로 입을 막고 코호흡을 유도해야 한다. Cover your mouth with a tape and induce nasal breathing. 혹자는 비염이 있어 못한다고 하나 코를 풀고 입에 테이프를 붙이면 아침에 입에 테이프를 뗄 때까지 코는 막히지 않는다. 입에서 테이프를 떼면 다시 코가 막히는 걸 보게 된다. 감기로 코가 막힐 땐 막시온이라는 제가 개발한 뿌리는 뜸을 활용하면 코가 뻥 뚫리고 감기나 기침에 효과적이다. 코호흡을 하면 공기를 비부동해서 데워주니 코골 이유가 없어진다. 아무튼 코골이, 이갈이, 입냄새를 뚝 하는 간단한 방법에 대해 설명드렸습니다. Explain the simple way to get rid of snoring, bruising, and bad breath. 구독과 좋아요를 뚝 해주세요. 저의 쑥뜸 연구에 많은 도움이 됩니다. Please click subscribe and like. Thank you very much.